Hello, Elgin. Welcome to the October edition of Lalley in the Valley, where we talk everything crime stats. I'm here today joined by crime analyst Ryan Drake. Ryan, how are you doing? I'm doing great, thank you. Good. Our scene has changed a little bit here. We're getting ready for our Halloween events, and so we decided to change up our usual location where we film. So with that, I want to talk everything crime stats, and again, just for you to know, the Group A offenses that we talk about, those are the most serious offenses. The Group B offenses are inclusive of proactive activities such as DUI enforcement or driving offenses where officers are making proactive arrests. So our Group A offenses overall from September 2022 to this September, we are down 3%. So in September of 2022, we had 3,228 Group A offenses. This year, we're at 3,133. So that is that 3% decrease that you see. Our Group B offenses, which again encompasses the lesser offenses, inclusive of officer-initiated activity. In September of 2022, we were at 1,290 Group B offenses, and in 2023, we are at 1,406 Group B offenses. So there is that 9% increase. So overall, between our Group A and our Group B, we are leveled out. We are at zero, less than 1%. Less than 1% change. So I know that the state recently updated some of the ways that we collect this data. So if you want to mention a little bit about that. Of course. So in our previous report, we had burglaries and burglary to motor vehicles in separate categories. In this report, we no longer have the burglary to motor vehicle category because the state updated the crime codes and it got rolled up into existing categories. So now our burglary numbers appear higher than they did in the previous report because it's comprised of some of those burglary to motor vehicles. Another change is they added more crimes reportable to NIBRs. So in our Group B offenses, those are also higher, not only because of proactive enforcement, but because of offenses such as driving without a valid driver's license, driving on a suspended driver's license. Those have been added to that reportable list, so those numbers are now higher. So overall, what do you see in terms of trends and where we're at? We're in October, and again, our crime stats go through September because we're still in October. So overall, what are some of the trends that you're seeing? Some of the trends, long-term trends, we're seeing criminal damage to property and robbery offenses at a 10-year low. So that's some good news. More shorter-term trends are sex offenses and weapon law violations were higher last year, but now that is lower this year in comparison. Drug offenses, liquor offenses, and a lot of those other Group B offenses, those are up, but again, proactive enforcement. And aggravated assaults, that's still trending a little higher. We're 5% down compared to last year, but we're seeing a national trend where violent crime and aggravated assaults are a little higher since the onset of COVID. And then our shots fired data, and again, all this information is available in our Transparency Hub, where you can access information regarding whether or not cases have been closed, if arrests have been made, and then year-to-date crime stats. But our shots fired data, which again encompasses everything, whether we go to a scene and recover evidence of a shooting, whether someone is struck, or if someone hears shots fired and we're able to confirm that that actually occurred. So year to date, we're at 42 of those category, 42 offenses, and then last year at this time we were at 48. So we're at a 13% decrease. So hopefully we continue that trend. We want that number to be zero. The police department takes proactive efforts and enforcement to ensure that we continue to drive those numbers down. So anything else of note for this month, Ryan? I think that covers most of the trends that we're seeing. Okay, so with that, Elgin, we are done for 2023. We will be back in 2024, and that first show that we do will recap the 2023 year. So we usually will do that show sometime in mid-January, shortly after we push out our annual report. So with that, I hope everyone has a safe holiday season. And remember just to stay safe, stay connected, and stay engaged to us. And shortly after this, when this video ends, Sergeant Hector Gutierrez will be here to provide this information in Spanish. So take care, Elgin, and we will see you next time.
Hola Elgin, estamos de regreso otra vez con un episodio más de octubre de Cheap Lalley in the Valley, y aquí conmigo está otra vez mi compañero Ryan. Ryan, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok, vamos a comenzar a hacer un resumen de lo que dijo la jefa de policía en cuestión del crimen que está pasando en la ciudad. Una de las cosas que habló ella fue de los crímenes grupo A, que son los crímenes más altos, más ofensivos, y el crimen está ahorita a un negativo 3% comparado al año pasado. Toda la estadística que voy a dar ahorita es de este año hasta septiembre y comparando con el año anterior. En el año anterior hubo, de los crímenes A, hubo 3,228. Este año hasta septiembre hay 3,133 y por eso tenemos el negativo 3%. El grupo B, ofensas del grupo B, acuérdense que son ofensas menores y también son ofensas que son registradas cuando los policías son proactivos y están tomando medidas para reducir el crimen. El grupo B está a un 9% y le voy a dar la comparación del año pasado. El año pasado fue a 1,290 y este año registramos 1,406. Y otra vez le repito, porque los oficiales estuvieron más proactivos y combatiendo el crimen. Le voy a preguntar a mi compañero Ryan porque hubo algo que el Estado hizo en cuestión de los crímenes. Hizo unos cambios. Le voy a preguntar a él para que nos diga un poquito qué fue lo que hicieron. Can you tell us about the state, about for the crimes, what they did? Of course. So they updated the crime codes, especially for burglaries, so that burglary to motor vehicles are now in part captured under the overall burglary category. So now they've been rolled into one. Okay. And then for Group Bs, they added additional offenses, such as driving without a valid driver's license, driving on a suspended license. So those numbers are also higher. Okay. Él nos dice que el Estado lo que hizo fue que combinó dos ofensas que son la ofensa de robo hacia carro o robo de carro, las combinó nada más en una categoría. Y también él dice que en el grupo B, en las ofensas del grupo B, ahora el Estado también va a tomar documentación de los crímenes, de si hay ofensas de manejar sin licencia, licencia suspendida y licencia revocada. Esos también, tres categorías van a estar reportadas en el crimen, así es que a lo mejor vamos a ver un cambio ahí en cuestión de eso. Otra de las cosas de lo que la jefa de policía habló es de que los disparos con una arma de fuego, el año pasado estábamos a 48 hasta septiembre, y ahora hasta septiembre en este año estamos a 42. Obviamente es un negativo 13%, pero queremos que ese número sea al cero. No queremos que haya más crímenes así en la ciudad. Así es que estamos tomando medidas proactivas en los oficiales, buscando sospechosos y actuando más para disminuir el tipo de llamadas de disparos por arma de fuego. Como pueden ver, estamos celebrando el mes de Halloween y tenemos todo aquí decorado. Estamos listos para un evento que viene aquí en el departamento de policía. Ojalá nos haya acompañado o nos pueda acompañar. Pero esténse seguros, estén al tanto de lo que pasa en la ciudad y manténganos siempre al corriente y mire la página de Facebook y si tiene preguntas, aquí estamos. Que tengan bonito día, Elgin, y hasta la próxima. La próxima resumen sería en el año que viene, el 2024, y es cuando daremos el resumen de lo que continuó desde septiembre hasta el final de año. Así es que es todo, Ryan. Adiós, Elgin. Adiós. Adiós.